Hey everybody, Marcos Villegas here with Viktor Postol. Has a fight coming up with Lucas Matthysse at the StubHub Center October 3rd. And Viktor, for you, seeing where you came from and all like the obscure places where you fought, and to finally get this type of opportunity after all the obstacles that you've had in your career, what does it mean to you? Что для тебя значит после того всего, чего ты прошел, ты дрался по всему миру, и сейчас именно в Америке у тебя будет такой большой бой. Какие у тебя ощущения? Ну, в первую очередь, я к этому поединку стремился целых 6 лет, по ступенькам, все с каждым боем, с каждым сложным боем поднимался до этого, стремился. Это моя мечта – стать чемпионом мира, и у меня есть шанс. You know, most of all, and most important, I've been going towards this fight for 6 years and going step by step, fight by fight. You know, the fights were harder and harder, and you know, I had to overcome myself and overcome these fights to get here. So for me, right now, this is the best moment of my life. This is the moment I've been waiting for, and this is I only have positive thoughts about this fight, and I know that I can win this fight. On the road to get to this point, did you ever feel hopeless at all that you would never get this type of shot? Во время этой дороги 6-летней, когда-то было такое, что ты чувствовал, что не получится, не дойдешь ты до титула? Нет, когда я завоевал только первый титул ВБЦ интернациональный, то у меня наоборот. Я могу, и я только стремился к этому, и я поставил себе задачу стать чемпионом мира. Не было такого, не опускал руки, мне все по силах. Never hopeless, you know, especially when I got the WBC International Regional title. I knew that I was close, and it got me motivated even more. I knew that if I set a goal and if I set my mind to it, it will happen, and I know that I can do anything. If I got here, I can be a world champion as well. Lucas Matthysse is a tough guy. In his last fight with Ruslan Provodnikov, he boxed really well, but in the fight beforehand, he was a little hurt by John Molina. He was on the canvas 2 times. How do you feel Matthysse is going to approach you the night of the fight? Маттhysse хороший боец, мы это знаем. В бою последнем с Проводниковым он смог очень хорошо боксировать и выиграл бой. До этого, когда он дрался с Молиной, бой прошел чуть по-другому, но он даже был на полу в том бою. Как ты думаешь, Маттhysse подойдет к бою с тобой? Ну, в первую очередь, он понятно, что будет настроен только на победу, будет идти вперед, будет хотеть нокаутировать. Но я в свою очередь буду уже знать, я знаю, что он будет делать, поэтому мы с тренерами все проанализируем и сделаем вывод, как надо боксировать. I'm pretty sure that he's going to do what he does best. You know, against a fighter like me, he's going to come forward, he's going to be aggressive, he's going to try to knock me out. And we know that. We knew that when we signed up for the fight. And, you know, my team, my trainers are working on a good strategy to make sure that we're able to neutralize that and use my advantages to win the fight. Do you feel he looks as good as he did prior to his loss to Danny Garcia? Думаешь ли ты, что он выглядел так хорошо, как он выглядел до поражения Дэнни Гарсии, после боя с Дэнни Гарсией? Мне кажется, он выглядел получше, когда боксировал до Дэнни Гарсии. С этого момента, может, чуть подсел. Не знаю, это с моей точки зрения. I think he might have looked a little better before the Danny Garcia fight. In my personal opinion, I think that he started going downhill a little bit after the Danny Garcia fight. Skill-wise, how do you guys match up? Do you feel that skill-wise you're a lot superior than he is? В плане технических данных, как вы сравниваетесь? Ты думаешь, что ты лучше технически, чем он? Да, но я смотрел его поединки. Он такой более нокаутер, агрессор, идет вперед. У меня другая тактика. Я больше технически могу обмануть, ну и также могу и нокаутировать. I've watched his fights. He's more of an aggressive puncher, you know, brawler type of fighter. You know, I'm a little bit different. I'm more technical, I'm more skilled, and at the same time, I feel like I have knockout power as well. You know, if I use the right combinations and if I use my tricks correctly, I think I can knock him out as well. He feels that you won't want to fight him. When push comes to shove, you're not going to be reluctant to stand toe-to-toe with him. What do you make of Matthisse's comments about that? Маттhysse сказал, что ты, скорее всего, не будешь с ним драться и не захочешь с ним стоять и зарубаться в упор. Что ты можешь ответить на его слова? Я могу сказать так, что я не буду говорить, что я ему надеру задницу, нокаутирую его. Бой покажет, победит сильнейший. All I can say is I'm not going to say that I'm going to beat him up or I'm going to knock him out. You know, we don't know. The fight is going to show, and
let the stronger guy, the better guy, win the fight. On an ending note, I know that you were promised a shot at the title when Danny Garcia was still at the weight. Since then, Danny Garcia has moved up in weight. What do you make of that whole situation and Danny moving up in weight? Ты должен был, по идее, драться с Дэнни Гарсией за титул, но он поднялся в весе, и сейчас ты дерешься с Матиссе. Что ты можешь сказать по поводу того, что Дэнни Гарсия поднялся в весе? Какие причины? Ну, в первую очередь, да, я хотел очень побоксировать с чемпионом, с Дэнни Гарсией, но так как он говорил, что собирается переходить в другую весовую категорию, я так понимал, что боя с Гарсией не состоится, и я понимал, что с Матиссом я встречусь, потому что он и шел второй номер рейтинга WBC. Ну, ничего страшного, такого нет. I already knew that Danny Garcia was talking about going up in weight, so we already knew that that's possible. And I knew that Matthysse is next on the ratings, and I was fine with that. I was fine to fight either guy. If Garcia fought me, that would be great, but I was okay with fighting Matthysse in case Garcia vacated. So it's what I expected, pretty much. Well, Victor, thank you very much. Really appreciate it. I know fans are looking forward toward your fight going up against Lucas Matthysse coming up at the StubHub Center.